Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on découvre la démo du jeu de ce Precinct, donc ça va être un jeu de police. Donc le jeu va sortir au 4e trimestre 2024, on n'a toujours pas la date exacte, donc on va commencer et on va découvrir ensemble. Welcome to Averno City. It may look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in, Averno's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing. And everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. Ok. Donc on a l'air d'avoir du boulot. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep them peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop, just like you, just like me. We're the ones out there making the hard choices, and those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss? the rook's with you. I pulled the last one Why do you think I'm giving you this one? because I did something in a past life. You did something. I'll alert the media. Ugh. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement.
come on, Rook. Let's go for a drive. Ok, j'aime bien le petit cinéma, ça. J'aime bien. Ok, donc... Let's see what Averno City has in store for us today. Aujourd'hui, donc on va devoir quitter le commissariat. Il est où la sortie? On va visiter en même temps, hein? On peut pas? Non. En fait, depuis tout à l'heure, il y a une petite flèche pour me montrer, mais c'est pas grave, hein. Mince, comment je passe? Ah, là. Ok. Ça commence bien, hein. J'ai entendu dire que Benny avait été transféré. Ok. Votre position, ok. Objectif mission. Bon, on doit aller là, hein. À peu près ici. On peut zoomer. On va pouvoir zoomer. Ok. Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission, sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Oh, and, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just 'cause they don't have my natural good looks and winning personality. Ok. Oula. Alors, ça va être un grand moment. C'est de conduire. Du coup, hop. Ok, donc... Ok. I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Je me concentre pour bien rouler, hein. Je sais pas si je peux avoir une moto. Petit dérapage. Ok. C'est ici. Good job, rookie. C'était du bon Time for some travail chow. de aller après voir le réconfort. Ok. Bon, ben, on doit aller voir lui du coup. Bah, cette action n'est pas disponible pendant votre entraînement. Non, c'est pas ça. There it is. Ben, After you. faut qu'on marche. Ah, Ok. tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? La totale. The Hein. works. A maximalist. I can respect that. What's the damage, Fareed? Leo, my friend, for you, no charge. Oh, c'est Fareed, you gentil, old ça. softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs too. Ah, of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, water finds its level, and my level is, easy mode. Oh là. Voilà, main armée. L'utilisation à bord. Ah, Christ on a Okay. crutch. Another beautiful moment ruined. Oh well, that's what they're paying us for, right? Lorsque vous intervenez pour une urgence, activez votre gyrophare et votre sirène. De cette façon, les autres véhicules seront avertis de votre présence et s'écarteront. Ok. Central, this is Unit 84, responding code 3.
10-484, be advised, suspects are heavily armed. Approach with caution. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. Ok. Allez. Oh bah moi ça commence bien, hein, je casse tout. Oh, ils sont sensibles, hein. Pousse-toi. Je vous ai prévenu, hein, je sais pas gérer. Eh ben, tu me laisses passer, hein. Je vais faire encore plus de dégâts dans la ville, moi. Ok. Alors, clic droit, viser, clic gauche, tirer tout en visant. Recharger, se mettre à couvert, changer arme gauche, changer arme droite. Ok. Clic droite, ok. Oula, je sais pas ce que ça va donner, hein. Ok. Allez, on va mettre à couvert. Now remember, they get one Oh là warning. là. If they don't throw him down, we take him down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapons! Morons! Doesn't look like they're gonna give us Je sais même pas si je suis quelqu'un. Ah si! Ah! Non, bon. Je vais essayer de me rapprocher. Non! Ok, j'ai tué quelqu'un, trop bien. Enfin, normalement, on doit pas être content. Ok. This is Bree Bookman in the ACTV Eye in the Sky, the #1 news chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it... Oh. Oh my goodness. Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. Ils sont très vite là. Vite, 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 vite. Vehicle pursuit. On peut tirer en même temps. Appelez des renforts quand le besoin s'en fait sentir. Vous recevez des jetons d'assistance si vous êtes efficace et méticuleux. Par exemple, en n'étant pas semé par un suspect pendant une poursuite. Lorsque vous avez suffisamment de jetons, vous pouvez demander une assistance. Donc, V pour demander une assistance. Allez. Voiture de renfort. Et B. Suspect vehicle identified in Fenwick Intersection 3. Si un véhicule suspect représente un danger mortel pour vous ou autrui, vous êtes autorisé à employer la force mortelle. Oula! Prenez garde à ne pas blesser de civils. Ok. Qui cloche? On peut pas tirer. Ah tiens, on peut tirer. Oh là là. Oh là là, mais je suis trop nul, hein. Oh là là là. Oh là là. Normalement, on doit mieux jouer, hein. Bah après, c'est peut-être mieux avec une manette, hein. Je vais tuer quelqu'un, moi. Et poussez-vous, hein. Voiture de renfort, y a personne là?
que j'ai tué des gens, je crois. Oh là là, ma vidéo, je sais pas à quoi va ressembler, mais ne peut reproduire. Je crois que j'ai tué, non? Ouais, je crois. Oh là là. Donnez toujours l'opportunité à un suspect de se rendre sans faire de vagues avec une sommation orale. Lorsque sa jauge de résistance est épuisée, il se rend. Les suspects les plus déterminés n'obtempéreront pas. Ok, sommation orale. Lève contrôle. Ok. '84 to Central. Okay, on a we got a noté. 10:15. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I repeat, stand down. Whew! You did good, kid. Ok. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Non, 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 non. Je t'ai attrapé. C'était pas sorti, mais bon. Pourquoi je peux pas rentrer? Ok. Allez, on y va. Oh là là, ma voiture, elle est toute détruite. Hein. Est-ce que je peux avancer au moins? Ouais, c'est bon. Comment il se jette. Poussez-vous. Pousse-toi, madame. Je suis en danger, moi. Hein. Ça doit... Non, c'est bon, c'est ça. Oula. Je vois que j'ai abîmé... Je croyais qu'il y a quelqu'un qui allait... Avance. Ok. Eh bien. Alors. Onéal. Place centrale. Agression à main armée. Vol aggravé avec effraction. Droit. Lu. Non. F. Hop. Signature. Procès. Come on, Cordell. There's someone I Se want you to rendre dans meet. les saletés excellées. Ok, donc c'est là-bas. Eux, ils s'en occupent. Et c'est pas ici? Ah non, c'est de l'autre côté. Ok. Mean Gene. What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old "you drive, my hip hurts" routine on you yet? Hey! Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Mettre fin au quart à votre bureau. Ben.
Ok, une autre journée. Morning, Cordell. Arrive. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is going to be about old-fashioned police work. You're going to walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Ok, on va pas prendre la voiture, peut-être je vais Check pas your tuer les handbook gens. for the violations to look out for. Alors, il faut ouvrir le manuel. Ok, mesure prise. Ok. En tant que vieux membre du département de police d'Averno, vous serez confronté à divers crimes et situations. Ce manuel vous permettra de compléter votre entraînement rigoureux. Nous attendons de vous une conduite intègre et professionnelle au cours de votre mission de protection des vies humaines et de la propriété matérielle dans le cadre de la loi. Incident. Contre les identités, parler aux deux conducteurs, résoudre l'incident. Pas de force. Ok. On nous dit comment faire. Les infractions. Contrôler l'identité. Ok. Crime. Maintien de l'ordre. Poursuite. Interaction. Autre action. Et équipement. Voiture de patrouille active, le gyrophare et les armes. Ok, donc on a tout notre truc. Donc on va quitter Time le to hit the commissariat. streets. Allez, c'est parti. Déjà, je vais sûrement pas écraser des gens aujourd'hui. Il existe 6 types d'infractions relatifs au stationnement. Devant une bouche d'incendie, à contresens, trop près d'un passage piéton, sur le trottoir, dans une zone où il est interdit de stationner, expiration du parc-mètre. Consultez la manuelle pour plus d'informations. Ok. Donc devant une bouche d'incendie, à contresens, trop près d'un passage piéton et sur le trottoir et dans une zone. Ok. Alors. Let's go find some parking violations. C'est... There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing, or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Délivrer une contravention au véhicule. Ok. Délivrer une contravention devant une bouche d'incendie. Ah oui. Trop près d'un passage piéton. Je crois que c'est... Good job. Ouais. The handbook shows all the violation types. Come on, let's check some parking meters. Pourquoi je fais de l'autre côté, moi? People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. On va regarder le manuel. Alors là, on doit... Ok. Expirer.
Is it expired? Give him a ticket. Permet écoulé, Hey, hein? you're getting the Bah hang ouais, of this hein. ticketing. Eh. Ça va quand You'll même. come Je across m'en different sors bien, crimes as you hein, walk quand your même, beat. hein. You could be issuing parking tickets one minute and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Oh bah lui, c'est parce qu'il est sur le trottoir. Hein. À tous les coups, c'est lui. Hein. Will you Non, look at bah this? Write 'em up. Sur le You're a trottoir. natural. Eh oui. Let's carry on. Got eyes on a vandal. Force de maîtrise. Go handle it, Ah. kid. Alors, chaque crime auquel vous faites face se voit attribuer un niveau de force autorisé qui ne vaut pas dépasser. Les différents niveaux sont pas de force, force de maîtrise, force non mortelle, force mortelle. Consultez la manuelle pour plus d'informations. Ok. Force maîtrise, on a dit... Demandez au conducteur de descendre du véhicule, vérifier son identité, parler au conducteur et résoudre l'incident. Effectuer un test d'alcoolémie. Ok, on va devoir... Allez, on va voir. Hein. Je ne suis pas en train. Ah ben non. Résoudre. Ok. Don't let them go. You need to issue a fine. Ne laisse pas partir comme ça, délivre-lui une... Oui, mais... résoudre. Voilà. Mettre une amende. Excellent. Eh That ouais. handbook will help you stick to the rules. C'est bon? On We le should check relâche? for any more spray can bandits nearby. Graffiti is a type of vandalism, and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us, so we didn't need to arrest him. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Il Even marche if the initial doucement, hein? crime only warrants a fine. Once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. There's one. You know what to do. Oh! Votre matraque est une arme non légale, létale, vous permettant de vous défendre contre des assaillants. Vous pouvez parer les attaques tant que votre endurance n'est pas épuisée. 3. Sélectionnez la matraque. Ok. Donc, clic droit et clic gauche. Il se peut que vous ayez à menotter de force des suspects résidents à une arrestation et c'est ok. Whoa! Got a wild one here. Try to restrain him. Allez. Non mais oh. You waiting for a written invitation? Yeah. Arrest him. Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Un suspect arrêté doit être escorté jusqu'au commissariat avant d'être inscrit sur le registre du bureau d'accueil. Vous pouvez choisir de l'escorter vous-même ou d'appeler une unité d'escorte. Consultez le manuel pour plus d'informations. Donc, hop. Appelez l'unité. Ok. Il y a quelqu'un qui arrive là? Ok. Let's Genre walk back to the normal. station, but keep our eyes peeled. Moi, je veux voir. Ah oui, ils sont là. Un suspect est susceptible de résister.
indiqué par une jauge bleue au-dessus de sa tête. Des sommations orales ou d'autres actions peuvent briser de telles velléités. Une fois la jauge épuisée, le suspect est coopératif et peut être menotté. Control 1039 in progress. Received. Appréhender la frontale. Comment on Hey, saute? take it easy. D'accord, je me rends. Oh. Ouais. You just gonna leave him there like that? Déjà? You need to arrest that scumbag for evading. Book the suspect and the desk officer will Enregistrer take le custody. suspect au bureau d'accueil. Allez, viens. Ah non. Escroquer. Quit Allez, viens. struggling. On peut passer par ici? Ok. Eh bien, on va s'enregistrer. C'est où déjà? Ok, c'est là. Robert Brian, Linden West, refus d'obtempérer, vandalisme et droit lu. Non. Signature. Hop, on signe. Mettre fin au quart à votre bureau. Ah, ça fait boum. Faire un rapport au bureau du chef. Il est où? Il est où le... Ok, il est là. Hop. In any case, we're going to need to keep this quiet, even here in the shop. This is not for general consumption. Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that, and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael Mackenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, flight officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Now get up there. Ouh, pression là. Ok, montez dans l'hélicoptère. Let's go, Allez, Rook. We don't got all day. j'arrive, j'arrive. Non, je fais pas piloter non plus. Suspect last spotted at... Virer, se déplacer. Projecteur.
Demander une assistance. Monter, descendre. Ok. Fenwick intersection 6. Oh là là. Vous êtes prêts que ça soit horrible? Allez. Suspect vehicle last spotted in. There he is. Whoa, Ah he oui. is moving. Hawk 12, maintain position behind target vehicle. You know how to work a spotlight? Keep it glued to the perp and call in backup as you need it. Oh là là. Steady. Maintenant, demandez une assistance. Maintenez le projecteur braqué sur le véhicule suspect pour recevoir des jetons d'assistance. Quand vous en avez amassé suffisamment, vous pouvez demander à recevoir une assistance. Ok. Suspect vehicle identified in Voiture de renfort. Ramona. Spike strip is ready. Yes. Suspect vehicle was last seen in Fenwick North Bay. Oh, la feinte qu'il m'a fait. Ok. Ah, c'est dur, hein. Request backup from ground officers. Units in pursuit. Stinger is deployed. Suspect vehicle last spotted in Portalo Hill. Ce dépôt devant un véhicule pour chasser pour faire éclater des pneus. Alors maintenant... Suspect vehicle was last seen in Chinatown. 10-4, request for backup acknowledged. Backup is standing by. Suspect last spotted at Fenwick intersection 6. Steady. Suspect vehicle identified on Bakersfield. Excellente poursuite, hein. Affirmative, backup is inbound. Target that vehicle. Suspect vehicle was last seen on Fenwick intersection 4. You gonna call backup? 10-4, request for backup acknowledged. On va crever les pneus, hein. Spike strip is ready. Steady. Roger. Hawk 12 to central aerial pursuit has been terminated. Assistance, hein, il faut qu'on... Hawk 12, you are cleared to return to command. Hawk 12, you're too low. Vous voulez trop bas. Mais je peux pas descendre? Non? Retourner au commissariat. Ah non. Allez. On monte. Ouf, mon atterrissage était horrible. Not bad at all. Oh, du tout. Let's hope it gives us something solid to go on before the August gang strikes again. Ah, merci d'avoir joué à Metz. Vos missions vous sont-elles plus jusqu'ici? Bah oui, hein. Vous m'envoyez ravi, officier. Vous vous êtes très bien débrouillé. Merci. Bon, ben ce jeu, il promet, hein.
ce jeu il promet. Alors après on n'a toujours pas de date, hein. Donc à voir. Mais je me suis bien sortie, je suis assez contente de moi. En tout cas, ben moi j'espère que la démo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et moi je vous dis à très vite.